দেখছেন সবার খবর, সবার নজর, বার্তা এক নজর। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে মণিপাল হাসপাতালের বিশেষ সচেতনতামূলক উদ্যোগ। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস হিসেবে উপলক্ষে একটি বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে মণিপাল হাসপাতাল। আজ 30শে মে সকাল 10টা থেকে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী হোটেল দ্য পার্কে নতুন অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। তামাকমুক্ত ভবিষ্যৎ গড়তে এই লক্ষ্যে অর্থপূর্ণ এবং প্রভাবশালী বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি বিভিন্ন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, স্বাস্থ্যসেবা বিশেষজ্ঞ এবং সমাজের গুণীজন তরুণ প্রজন্মকে এক ছাদের নিচে আনা হয়েছে। তামাক সেবনের ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং এর প্রতিরোধের ক্ষমতা সমস্ত যৌথ দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পদক উচ্চারণ এবং অনুষ্ঠানের সূচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। বিশেষ অতিথিদের বক্তব্য যে স্বাস্থ্য ও সমাজের ওপর তামাকের প্রভাব নিয়ে আলোচনা, কলেজ অধ্যক্ষদের প্যানেল আলোচনা, যুব সমাজকে তামাকের হাত থেকে রক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সোমা চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল সুস্থ জীবনধারা বেছে নিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এবং একটি স্বাস্থ্য সমাজ গঠন করে তাদের আগামী দিনে সক্রিয়তা নিশ্চিত করা। পার্ক হোটেল থেকে চিত্ততোষ রায়, বার্তা এক নজর। Heart is getting affected. A young boy, especially, or young girls, start smoking. So what's going to happen? So the smoking triggers your sympathetic activity, and the sympathetic activity will cause a vasoconstriction. Your vessels get constricted, and it causes the endothelial dysfunction as well. So the ability of vessel to dilate also gets hampered. So it's a chronic constricted state. And the ability to dilate also, vasodilatation also gets hampered. So what happens is your blood pressure gets elevated. In such a formative years, you get hypertension. And also these free radicals which come from tars and carbon monoxide, or through e-vaping, there are some glycols, glycerins are there, they cause oxidative stress to the endothelial cells, endothelial dysfunction happens. And it promotes atherosclerosis. So in this younger age, you start getting atherosclerosis, which becomes malignant sometimes. It causes early atherosclerosis, hypertension, and there is also a stage called pro-thrombotic milieu which happens in the body. So what happens? It not only increases the chance of plaque formation, it also gives chance of plaque rupture. So when we as a cardiologist, we are sitting in OPD, we get a call from emergency that someone has come with heart attack. There is a kind of feeling that okay, someone has come, let's do a primary angioplasty. This is bread and butter for us. But young person, 20 years, 18 years, chap coming with heart attack, we don't really feel good in managing these patients. After all, we need to see patients enjoying their life after we do something. And young patients getting heart attack, doing primary angioplasties doesn't give you gratification. It gives you a sense of, just like doing your work. And at the end of the day, you feel bad for the boy, for the, the family, and society, in whole. So, and commonest reason for heart attack in young is smoking, and some family factors involved. So, these plaque rupture chances, atherosclerosis, smoking, if we can prevent, we all can reduce chances of heart attacks and early heart disease. And last aspect, you see we get hypertension, we get heart attacks, we get atherosclerosis, we get lipid disorders. But sometimes the patients, the young boys, girls, they don't even reach hospital. They develop malignant arrhythmias. They get atrial premature complexes, ventricular premature complexes, atrial fibrillation, sometimes ventricular fibrillation, ventricular tachycardia, and sudden cardiac death can happen. I don't want to scare you a lot, but there's so many statutory warnings.